guys, nagreklamador dulu. Di daw ko kabalo mo drive. Because you don't know timing. I'm a racer. Because you're going fast and then you little slow down, which will make my internal organs feel weird. Inabutan na naman ng ulan. Ma, there's a moth. Ulan, baka napit ang talisik. Hiningal ako. Kakahingal. So ayan, kung makikita nyo dito yung lugar, napaka-aliwalas at napakaganda ng view. Anak, what can you say? I hate your driving skills. Huh? You hate my driving skill? Yes. Why? I want to vomit. In my hand. No vomit? Yeah. It's my technique. You're better than first. Why? Gipag na may dire. Ang ganda ng scenery, ang ganda ng view. Nabot kami ng pag. What's up? What's up? Okay, good morning everyone. Welcome to my vlog again. So, yun. Bisaya tayo. Bisaya or Tagalog. Whatever. Dili English challenge. English challenge, okay. English challenge, no Bisaya and Tagalog. Okay. Good morning everyone. Good morning, good afternoon a day. We're heading now to Alimokoy. Alimyon, okay. I think it's around 100 kilometers from Dumaguete to that place. Gama guys, it's 45 minutes. Yeah, 45 minutes, more than 100 kilometers. Ginagawa mo. So, first time, tingnan natin yung area natin. Ay, wala English. We will see. Because this is my first time. This is our first time. First time maninibot. Not. We'll see and taste their Bisayang manok. Native chicken. Ayun guys, kung gusto niyo pumunta sa lugar na ito dito, medyo mahirapan kayo dahil ang daming liko-liko. Pero yung daan dito ay okay naman, simentado, so walang problema. At yun lang, medyo kakalito lang konti. Guys, nagreklamador dulu. Di daw ko kabalo mo drive. I'm a racer. You're not a smooth driver. Why? Why I'm not a smooth driver? Okay? Because you don't know timing. Timing. I'm gonna fart. Tanawa, timing pa ba ng kasakaon? Yes, because you're going fast and then you little slow down, which will make my internal organs feel weird. See? Show camera, show the road. See? Saka kanaog. Piso na lang lagi kulang ani apas langit. So katong mga hadlokan parehas na ako. Ay na lang, pagitan driver.
guys, nandito na tayo sa area, yung Alimyon. Ito. Inabutan na naman ng ulan. Ma, there's a moth. Ulan, baka napit ang talisik. There, moth. Talisik. Yan kaning doon ako kabugoy doon. Ma. The moth. Alingasa kayo. Ayun, dito na tayo sa Alimyon. Yun, hindi pa tapos yung ano nila dito, daan. Bakit? Sinubukan naming umakyat at mag-park sana sa taas, pero hindi kinaya ng kotse ko. Kahingal. Ayan guys, kakapagod naman dito. So ayan guys, ito na yung view dito sa Alimyon. Ang ganda ng view, ang daming mga niyog. Yan. Napakaaliwalas at mas maganda siguro dito pag yung madaling araw. So makikita mo dito yung siguro yung sunrise. Yan. So may mga paparating pa na mga guest dito sa baba. Yan. May mga landscape din sa baba. Ganda. Sa mga garden mo? O nilang kuan? Menu? So, yan. May pond pa dito. Ang ganda, oh. Yan. So, yan. Kung makikita nyo dito yung lugar, napaka-aliwalas at napakaganda ng view. Ayan. Ito ta. Ano ta? Ano lang. Anak, what can you say? I hate your driving skills. Huh? You hate my driving skill? Yes. Why? I want to vomit. In my hand. No vomit? Yeah. It's my technique. You're better than us. Why? So mao na diyan ang tantag ulan pero the best ang view. Na utan Bisaya. No, this is kuan. Halang-halang. Ayan guys, kung pupunta kayo dito, ito yung specialty nila, ang halang-halang native chicken. Ayan. Rice, please. Rice. Specialty rice. Ayan, nagpag na. Ha? Look. Nagpag na. What a nice scenery. Very nice. Gipag na may dire.
Ang ganda ng scenery, ang ganda ng view. Nabot kami ng pag. Ang galing-galing. Yan. So, kain muna kami dahil gutom na. The reality. Next storm. We'll like pa more! Good luck. Thank you, Manong. Kisa nga lang